there are many sports in the list, but these sports are recognized from Gueye, Sport Accord, and now IMS. So the 4 entities are IMS. IMS is not recognized sport until is recognized from the Olympic family, but not yet IOC recognition. So IOC recognition means that you maybe in the future you can be an Olympic sport, Olympic sport, for example. Then there are ARIS, there are sport not in Olympic Games, but recognized from International Olympic Committee. For example, motonautic or climbing or other sports that are very big, they are still strong, or flying disc, or there are many sports. At least, actually, there are 44 sports in ARIS. In IMS, there are where our federation is the Jiu-Jitsu is the vice president. We are the vice presidency in IMS. We are 26. 26, 44, 45, there are one, maybe I make a mistake for one. And then there are ASOIF and AVOIF. ASOIF is Summer Olympic sport in the Olympic program, and AVOIF is the Winter Olympic sport recognized from IOC in the Winter Olympic Games. So these 4 branches are the only branch that can recognize. So the other 2, the Olympic doesn't care of anyone. Athletics is very strong, football very strong, FIFA very high level with a lot of money, and there are like superstars. Okay, so so they doesn't care about anyone. ARIS and IMS, yes, because ARIS is the push for put some sport in the Olympic Games, and IMS to for became a ARIS member. So the step is being IMS, being ARIS, and then Olympic Games. So, but when you are in IMS, there are another opportunity, because of course there are Olympic Games, but it's not the only one World Championship recognized from IOC. There are World Games. The World Games are internationally recognized from IOC. So for the sport not still inside the Olympic program, there are another chance to be member of the World Games. For example, Jiu-Jitsu is in World Games, fistball is in World Games, and there is a very big organization, is like Olympic Games, is every 4 years. And we have, the athletes have the same opportunity. There are TV rights, there are coverage of Olympic channel, so the competition will be online, streaming, and directly in Olympic channel. This means sponsor. Because if the sport is inside the Olympic channel before was NBC or BBC or other American television, they take the right to promote the Olympic Games. So after a big discussion, the Olympic Committee 3 years ago decide to take the rights. So they invest. When is the IMS meeting? IMS meeting will be in Riyadh during the Sport Accord Convention. The first meeting of IMS will be in October during the Combat Games in Riyadh. After Combat Games in Riyadh will be in Riyadh again the Sport Accord Convention. The Sport Accord postponed was in China. After that, due to the pandemic, they postponed. Russia, 2 times Russia. Was in Canterbury. They changed before the war, and then Beijing for the pandemic. It was a disaster. So, but the next one will be in Riyadh. Senegal is also important because Dakar 2026 will be Youth Olympic Games. So can we get an entry or something? Yeah, Ousseynou is working now, he's coming from Dakar, he's working there with this team with the 2026. And the Olympic Games, Youth Olympic Games will be in Dakar, Senegal. Yeah. 2020. It was planned 2022, and then after postponed like a lot of
competition. This is important to have a connection, to speak with the many presidents of international federation and ask support, because the vote are coming from the others. So if you are president of tennis, I'm president of football, you president of athletics, and you president saying, okay, we vote for Throwball or not? So we vote. So for be inside, there are a commission, of course. First of all, there are a commission. Okay, commission evaluation. Okay, this document is okay. This okay. But finally, is voting procedure. So this federation can be upset in IMS or not, and they vote the member of IMS. So the member of IMS, we need to create a lobby. A lobby and say, okay, how many votes we have? We have, if there are 24, 25, 26 now, we say, okay, we need at least 12 for be sure, 14 to be sure, because we are not alone. There are many federations asked to be, so for be sure to have at least 50%, 55%. So, and say, okay, and don't have some sport similar. So our lucky situation, and we have no similar sport, so we are not in conflict with anyone. Because the first problem is be in conflict or take the audience of another sport. En Italie, à Ousseynou, pour la conférence internationale du Throwball. Alors, j'aimerais bien parler un peu, disons, de la possibilité que le Throwball puisse être une discipline démonstrative au niveau des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Okay, I want to say thank you to everybody, to the invitation to be here in Genoa and Ousseynou for the international conference Throwball. It's a pleasure, but in this case I want to speak about Throwball concerning the Youth Olympic Games that will be in Dakar in 2026. Voilà, et puis d'abord, ce que j'aimerais bien, c'est que le Throwball au niveau africain puisse être connu et lancé d'une manière beaucoup plus sérieuse, dans le sens où il faut, disons, le niveau de la fédération internationale puisse faire sa partition, c'est-à-dire pour s'organiser, pour aider les associations au niveau africain qui doivent essayer de se conformer à les règles nationales pour peut-être avoir, disons, un accompagnement du ministère du Sport. Sans cela, c'est un peu difficile. Et dans l'autre cadre, c'est que la direction technique ou la Fédération internationale du Throwball fait une lettre de demande à l'organisation nationale disons, des Jeux Olympiques de la jeunesse pour que le Throwball soit une discipline démonstrative. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on pourra déjà anticiper, parce que, bon, sur ce qui est normal, parce que j'en ai déjà parlé avec le président de l'organisation, qui nous a dit, ok, mais il faut qu'il y ait une démonstration officielle. Voilà. What I can explain in my speech is that we need, of course, to implement the national members in Africa, the Throwball, and we can use the Olympic Games as a tool for implement the number of national federation. So, but in this, another point, really important point, is also to have a support of international federation, so to help us to
show the sport and the rules and all the activity linked to the sport, and make a direct action plan with the international organization, the Olympic organizing committee in Dakar, with a letter, official letter, because of course it's really important to have a support of Minister of Sport of different countries in Africa. So for have the support of the Minister of Sport, we need a support of International Federation, and also try the opportunity to be demonstrative sport during the games, and this will be a great step. Ok. Et ce qui est important pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est une catégorie de jeunes, c'est-à-dire c'est une catégorie vraiment, une âge qui permet d'avoir du temps pour le développement du throwball. Okay? Donc ce qui est important, c'est pouvoir, on a déjà 2 ans de préparation pour que le throwball soit, qu'il y ait des équipes qui peuvent arriver au Sénégal au moment des Jeux Olympiques, okay? Faire de la démonstration, voilà, que ce soit quelque chose d'officiel, parce qu'il y aura toute une manifestation qui permettra de relancer le throwball sur le plan africain et sur le plan européen, parce que sur le plan asiatique, il paraît qu'il y a une très vaste connaissance, mais il reste sur le plan africain, il n'y a pas encore d'équipe, il n'y a pas encore de direction technique qui est assez, disons, avouable. Mais actuellement, avec l'organisation qu'on a de faire, avec des professeurs d'éducation physique, voilà, qui sont des spécialistes de sport, qui travaillent aussi dans le volleyball et tout ça, comme ça, ils pourront créer des équipes qui vont, on peut, dans 2 ans, parce que c'est surtout ça, une démonstration du throwball et faire des équipes au niveau africain et au niveau européen. Peut-être que ce sera vraiment le moment de pouvoir mieux s'organiser pour cela. Donc c'est ce que j'aimerais vraiment. Et au niveau du comité d'organisation, on a vraiment les éléments qu'il faut. C'est des gens avec qui on peut parler, voilà, par exemple une mission de la Fédération mondiale qui peuvent venir parler avec eux, voilà, une fois que l'ALEC soit fait, parler avec eux, faire, disons, le plaidoyer, disons, du throwball pour pouvoir l'installer et l'instaurer. Okay. Of course, for be prepared in time, we need to invest in the youth, because of course the sport is not really developed in Africa, so we need to invest these years before the games to teach with a physical education teacher, with expert from International Throwball Federation, to teach the youth for arrive in 3-4 years ready for the Olympics, and to have teams, and also go to the school to have for this reason it's really important to the action that can be done by the International Throwball Federation. Of course, with the organizing committee we have everything we need, because there are already connections. We just push with the organizing committee for create some activity in school, and also for be demonstrative in the Olympic Games. So this is for sure a good step for also other member of Africa and member of the National Olympic Committee in Africa. So we can also use the teachers coming from different sports like volleyball that can learn throwball and teach in the school also the throwball. So we need to invest in this in the youth for create clubs specialized after only in throwball. So the mission can be this to teach in the correct way, with the rules, with all the information that a physical education professor need, and after that we have the good tools for be prepared in time for the Olympic Games, the Youth Olympic Games in Dakar in 2026. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que pour le plus important, vous savez, l'Afrique est composée de 54 pays. Donc, 54 pays, c'est pas du tout. C'est-à-dire,
si les Africains s'intéressent au throwball, ça devient vraiment quelque chose de très sérieux. Donc maintenant, il faut profiter de cette occasion-là pour pouvoir présenter vraiment le throwball africain. Et la seule chose que je vois qui est un peu difficile, c'est que la fédération internationale doit appuyer toutes les fédérations pour qu'ils puissent créer une fédération et une direction technique qui permettra de lancer le throwball. Puisque ce n'est pas tellement difficile, ça a une similitude avec le volleyball, okay? Donc ça peut, et puis c'est sur les mêmes terrains. Voilà, donc voilà, c'est seulement un appui sur le plan technique, okay, et financier pour permettre en gros que les fédérations puissent partir de leurs propres ailes. Parce que sinon, ça risque d'être difficile. 52 pays ou 54? 54 pays. Ouais. We need also to analyze one important factor that in Africa we have 54 countries. So in all Africa it's 54 countries. So if we invest our time to push the national federation is a big audience. So for this reason we have 3 years now for work for the Olympic Games. Of course what we need is a national and international technical department that can take care about the education in Africa. So we need teachers, we need coaches, we need to develop Africa with the correct department, and then the department can nominate a technical director in Africa or the head of referee in Africa, and so because the continent can be work with the national championship, continental championship. But absolutely we need a sort of department, international commission that can take care about the education and the teacher training, coach training, and referee training. I just want to mention, since we are in touch with several of the African countries today, we already have 10 countries of African region have registered with International Throwball Federation now. And the other part is Sierra Leone has already requested us to come to India and get trained in India and go back and then spread the awareness there. They are already in touch with the government and the Paralympic Committee of Sierra Leone and those things. They are working towards that. And on the other hand, we have South Africa, Martinez. He is planning to host African Throwball Championship, not championship, the first one is the meeting, the conference, to get everybody together and discuss and then take it forward, the plan of action and those things. And we really encourage, if we can make those things happen, we can take it forward in multiple African countries to the that level. La chose que nous avons en Afrique, c'est déjà qu'il y a 10 pays qui sont déjà dans la liste de la Fédération internationale de Throwball. Bien sûr, il y a le Sierra Leone qui s'est déjà un petit peu plus développé que les autres. Il a déjà fait des trainings, même des échanges avec l'India, et même l'équipe de Sierra Leone a déjà fait des activités pour porter le throwball dans l'Afrique et bon, pour aussi développer dans l'Afrique le jeu de throwball. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup d'opportunités, du matériel à faire. Surtout sur ce qui concerne le throwball, les règles, l'équipement. Hein. Et bon, il faut trouver une connexion avec les autres membres du pays pour organiser de petits échanges, même dans l'Afrique, et faire comme ça une relation avec toutes les personnes qui sont déjà présentes et déjà actives dans
filière Ah oui, c'est bien. Oui, ce que je veux dire, par exemple, là, vu qu'il y a, au niveau africain actuellement, il y a 10 pays qui sont intéressés du throwball au niveau de la Fédération internationale. Alors, ces 10 pays-là, il faut qu'on s'organise en ces deux ans-là pour pouvoir présenter 10 équipes voilà, de throwball au niveau avec les autres, voilà, en Europe, en Asie, voilà, mais quand même une vingtaine d'équipes qui vont venir voilà, faire des démonstrations. On va trouver des sites, voilà, ils vont faire des démonstrations au niveau du throwball. Voilà, et ça sera médiatisé. Les gens, ils vont connaître, ils vont jouer, ils vont se développer, ils vont lancer le throwball en 2026. This is also a good news and the opportunity to have already some country active in Africa means that we can have also, we need to work and give the opportunity to all these 10 members to have a small national teams, small teams to be present during the games. We can find a place where these people can play in Dakar, so they can have a good audience promotion during the games. Also, the people can watch throwball and understand what this throwball is. So, if we start already from these 10 nations and also the other, invite other nations that maybe are not developed but can be just try to present the team, and if we succeed with a number of 15, 20 teams, it will be a great success because will be a lot of people watching in the media the games, and a lot of all over the world. It will be an event, world event, so one of the biggest in the world. Et en plus, ce qui fait que, vu que ce sera les Jeux Olympiques de la jeunesse, il y aura le comité olympique mondial. Ce sera la possibilité que la Fédération internationale et le comité olympique puissent dialoguer pour voir comment introduire le throwball au niveau des Olympiques. Also, another important point that at that time will be the International Olympic Committee present. So the president, all the board, all the IOC members, the president of the International Olympic Committee back. So it's another really big opportunity that throwball can have in front of all these members and the guest or president of the federation and etc. Okay. We can make it happen. Yeah. We can make it happen. Okay. I also would like to share a couple of more achievements from the African countries. For example, Kenya. We had Chita Lugatani who spoke in a conference. She has celebrated 30 years of throwball in Kenya. And she has been playing since last 30 years, and there are many, many teams in Kenya who continue to play throwball. So, elle est arrivée en Kenya, et la femme qui a présenté dans la conférence qu'elle est du jour avant, et elle a célébré les 30 années de la fédération de throwball en Kenya. Et ça a déjà un succès, et ça veut dire qu'il y a déjà des experts, des femmes, des hommes actifs dans le sport, et nous pouvons utiliser les activités, les connaissances et même les relations qui sont déjà actives dans l'Afrique. D'accord, c'est bien. Mais il faut commencer. Yeah, we need to start. And one more good news is one more person, Kumari. She's from Seychelles. It's a small country, but she was very enthused. She spoke in the conference as well. She has taken it to the government to introduce this in schools. She's an optometrist, and she wants to introduce throwball not just for the purpose of school, but also for improving the vision from the childhood. Il y a une autre person de la Fédération des Seychelles. C'est pas une grande nation, mais c'est quand même très important. Il y a déjà avancé
les activités à l'aérodrome des Seychelles. Et il y a même activé un programme, parce que lui c'est optométriste, pour une question de pas seulement lié à le sport, mais à la vision, à les yeux. Ça veut dire qu'il y a un projet pour la santé, le développement. C'est très intéressant parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans le milieu et ça pourrait être très intéressant vu que le sport qui est complètement rentré dans les cultures asiatiques, mais au niveau européen et africain, ça reste encore. Voilà. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est un appui assez visible qui permet, par exemple, ce qu'on a fait ici en Italie, voilà, on peut le faire en Afrique avec tout, disons, le board, voilà, qui vient faire une semaine, voilà, essayer. C'est plus difficile de voyager en Afrique. C'est plus difficile de voyager en Afrique. Voilà. Bon, c'est plus difficile aussi d'amener des Africains vers l'Occident parce qu'il y a le problème du visa. Voilà. Mais non, le board, il peut descendre sur l'Afrique où ils n'ont pas de problème de visa et réussir ces 10 équipes. Voilà. Les converger vers Dakar pour pouvoir faire le stage d'une semaine sur le plan technique et tactique et sur l'organisation aussi des fédérations. Voilà. L'organisation des fédérations. Voilà. Et moi je pense que sur ça, on pourra faire l'excellent travail parce que si ça part de l'Afrique, c'est fini. Parce qu'il y a des jeunes qui sont physiquement très forts, voilà, qui ne font que, voilà, dans le volleyball, c'est pas tellement développé en Afrique, mais dans les écoles, il y en a. Le handball, c'est pas encore, c'est développé en Afrique, mais il n'y a pas tellement de, voilà. Donc, trouver une autre discipline de ce genre qui est nouveau, voilà, moi je pense que ça pourra créer une bonne partie. Et ça pourrait être très intéressant vu que le sport qui est complètement rentré dans les cultures asiatiques, mais au niveau européen et africain, ça reste encore. Voilà. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est un appui assez visible qui permet, par exemple, ce qu'on a fait ici en Italie, voilà, on peut le faire en Afrique avec tout, disons, le board, voilà, qui vient faire une semaine, voilà, essayer. C'est plus difficile de voyager en Afrique. C'est plus difficile de voyager en Afrique. Voilà. Bon, c'est plus difficile aussi d'amener des Africains vers l'Occident parce qu'il y a le problème du visa. Voilà. Mais non, le board, il peut descendre sur l'Afrique où ils n'ont pas de problème de visa et réussir ces 10 équipes. Voilà. Les converger vers Dakar pour pouvoir faire le stage d'une semaine sur le plan technique et tactique et sur l'organisation aussi des fédérations. Voilà. L'organisation des fédérations. Voilà. Et moi je pense que sur ça, on pourra faire l'excellent travail parce que si ça part de l'Afrique, c'est fini. Parce qu'il y a des jeunes qui sont physiquement très forts, voilà, qui ne font que, voilà, dans le volleyball, c'est pas tellement développé en Afrique, mais dans les écoles, il y en a. Le handball, c'est pas encore, c'est développé en Afrique, mais il n'y a pas tellement de, voilà. Donc, trouver une autre discipline de ce genre qui est nouveau, voilà, moi je pense que ça pourra créer une bonne partie.
And explained that experience in Throwball is that the level of the culture inside the Throwball is very high. There are a lot of professors specialized in different areas, and so very good quality of connaissance and scientific, academic, and etc. Yes. And so we can use this power and also for implement and disseminate this culture in the different national organizations. And so we need to also calculate that volleyball is not too developed in Africa, so we believe that can be a good space for Throwball. And another thing is that the question is that people are very strong. There are a lot of youth in Africa, so a lot of young children, and with good physical conditions. So it can be a very good opportunity to have a large number of participants, because there are many youth active with a good physical, good body and strong body. Another thing is also to do activity, cultural event in Africa, because of course for African people it's more difficult to travel, to change, and of course there are many difficulties around the world now concerning the situation, the link to the war, like that, for the visa, so it's very complicated to now move with the and ask a visa, but we can find a way to create an event in different continents for develop and to use this event as a tool for promote the sport. Yes, absolutely. In fact, for Throwball, we're also planning to conduct some online sessions. May not be for professional one, but at least for health and fitness and those things. People can join from anywhere, people can become trainer from anywhere. That can help improve the employment ability, even for Africans. And they can start training the people in Europe and USA and other part of the world. We can increase the youth employment through Throwball, conducting online sessions and offline sessions. In the USA, we had two of the doctors who spoke in a conference 2 days ago. They were very much interested. They started using Throwball for their own patients to improve their health. And especially the kidney disease patients, also they are considering using Throwball in the USA. It's already being used in India now, and people have improved their health. So we can take two different angles for developing as well as engaging the youth. One from the health perspective, the other from the employment opportunity, and the third is a professional game, of course, which is the core of any game that we want to get into the Olympics today. So it can help the society from multiple directions. Yeah, la question est il a déjà fait beaucoup de travail à niveau scientifique, même avec le professeur médecin de l'États-Unis. Il a fait du programme pour la santé, pour l'amélioration des conditions de santé, pour utiliser le Throwball comme médecin pour les personnes qui ont des problèmes physiques ou même à niveau mental. Il est ça va devenir un bon système comme toutes les activités online qui a fait le Throwball. On peut faire aussi ça, faire des activités en présence et aussi online pour mettre dans le plat plusieurs choses. Ouais. Bon, ce que je vais ajouter sur ça pour ne pas être long, c'est que quand on a vu le Sénégal, vers 17h,
combien de personnes qui sont, disons, dans la rue pour faire le sport gratuitement. Voilà. Il y a tellement de jeunesse qui se déversent, ils aiment bien faire le sport. Voilà. Bon. Et en plus, ça c'est une opportunité, parce que cela veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, voilà, surtout dans les écoles, voilà, qui sont entrés, parce que le Sénégal est devenu, cette année-ci, bon, sur le plan footballistique, il a tout gagné. Donc le sport est devenu maintenant quelque chose de très célèbre. Voilà. Donc maintenant, il faut en profiter sur ce, faire cette méthodologie qu'elle a dit, le fait que d'avoir des spécialistes qui ont parlé de sport, sur la méthodologie, voilà, du sport, de comment faire le sport, sur le plan scientifique et tout ça. Donc, nous, on connaît, parce que nous avons fait un certain niveau de sport dans le monde. Voilà. On est des professeurs de niveau, on est arrivé à une dimension olympique, voilà, donc on sait qu'est-ce que c'est. Mais il est important, avec toute cette préparation, Igor, toute cette groupe, pour essayer, pour cette expérience-là, de le déverser en Afrique. Voilà. Déverser en Afrique, parce que c'est très intéressant. Sur le plan scientifique, sur le plan méthodologie, voilà, c'est très intéressant. Vu que c'est au niveau du sport, ça pourra donner beaucoup. On va s'installer dans les écoles, mais il faut, disons, un peu les aider. Voilà, sur le plan vestimentaire, pour qu'ils comprennent le règlement, les ballons, par exemple, on ne sait pas où est-ce qu'ils les prennent. Donc voilà, il faut qu'il y ait, disons, par exemple, vous savez, le judo, avant qu'il s'installe en Afrique, dans tous les pays africains, il y avait un expert japonais qui venait enseigner, voilà, qui venait lui donner un coup de main en Europe, même en Europe ici. Donc voilà, il y a des experts qui partaient pour, voilà, la fédération a beaucoup, ou le Coloca a beaucoup investi sur le fait que ces experts devaient aller enseigner et démontrer, voilà, ce sport-là. Moi, je pense qu'il est temps aussi que, je ne pense pas, mais je crois que c'est la meilleure méthodologie pour lancer le Throwball dans des côtés où encore les gens ne le connaissent pas. Voilà, ça a été of course, there are just an example that in Africa in the last years that many people make sport. It was not something easy in the past. So in the African, when the people go out, they can see a lot of people make a sport everywhere. So I believe that, of course, if we invest, we also send experts to explain what Throwball is. It will be a new way to make sport also, because the number the people want to for increase the health condition, for be better so this is the new era period of Africa also. So make sport outside and enjoy. So find other activity, and the sport is one of the most important activity that in the afternoon the people do. So they prefer to do sport instead to do other things. So and this is a good way to and a good platea where we can invest, especially if we have technical experts on the people coming, and these people can explain exactly what Throwball is, of the rules, and many others activity around. Sure, yeah, we can do that. Okay. Thanks. Okay. Yeah. Merci.
Good evening, everybody. Respected the President, Mr. Igor, the Europe Throwball Federation, and respected Ousseynou, Senegal Throwball Federation, President Senegal Throwball Federation, other dignitaries, and African Throwball Federation, and other dignitaries in the dais. On behalf of International Throwball Federation, it's my privilege to thank Mr. Igor and Ousseynou for spending their valuable time. They have given lot of ideas how to take this throwball to the next level. Really, we are thank from the heart. We are sincere thanks to Mr. Igor and Mr. Ousseynou. A very long time there. We are what are the many questions we are asked about how to take this game to Olympics or other areas. Really, we are thank once again. I thank for your spending your valuable time with us. Thank you, one and all. Thank you. On behalf of International Throwball Federation, I honor our President for Europe Throwball Federation, Mr.